Hello everyone. இன்னைக்கு ஷாஸ் ஃபேக்டரியில கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மிக்ஸ்சர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மைதா, 1 அளவு salt, one spoon pepper, கொஞ்சம் வாட்டர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லம்ப்ஸ் வராத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு நான் 1 கப் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன், அது இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு சோக் ஆக விட்டுருங்க. காலிஃப்ளவர் 10 மினிட்ஸ்க்கு சோக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹாட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும். ஸோ கோபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்பூன் ஆயில், 10 garlic, garlic நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் 1 கப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். One spoon chili sauce, 2 spoon soya sauce, 2 spoon ketchup, half spoon sugar, half spoon salt. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் வாட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற கோபியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோபி மஞ்சூரியன் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு. This is Gobi Manchurian. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Do subscribe the channel and stay tuned for the next video. Thank you.